Hello friends, welcome to Dr. Bapuji Salonke Institute of Engineering and Technology's e-learning platform. Let me introduce myself first. I am Mr. S.V. Gadkar, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering Department, and I am going to teach you the very important and interesting subject, the elements of machine design. The subject code is 22564. This is the teaching and examination scheme for elements of machine design that we have already discussed in the previous session. These are the course outcomes, that is COs, for elements of machine design. In last session we had started with the first unit, that is fundamentals of design, and in this session we will continue with the same. Let's start with strain and strain energy. So first we will discuss about strain. When a body of elastic material is acted upon by an axial force, it undergoes change in dimensions. This change in dimension per original dimension is called strain. So suppose we have one bar subjected to the axial tensile force. आता या टेन्साईल फोर्सचा जो काही इफेक्ट आहे त्या इफेक्टमुळं या बारची जी काही ओरिजिनल लेंथ एल होती ती इन्क्रीज होईल. सो दॅट चेंज इन लेंथ in the member is denoted by delta L. So while defining the strain, we have already defined that strain is nothing but change in dimension to the original dimension. So due to the tensile force P, the change in dimension, that is change in length of the member, is delta L, and original dimension, that is initial length of the member, is L. Therefore strain, which is denoted by small e, is equal to change in dimension, that is delta L, to the original dimension, that is L. As strain is the ratio of two same quantities, it does not have any unit. Next is strain energy. When an elastic body is loaded within its elastic limit, it deforms and some work is done which is stored within the body in the form of internal energy. The energy which is stored in the body when it is loaded within the elastic limit is known as strain energy. So suppose we have one member of elastic material, and on this member we have applied external force P. या मेंबरची ओरिजिनल लेंथ जी आहे ती आहे L. पुन्हा या एक्सटर्नल फोर्सचा जो काही टेन्साईल नेचरचा आहे त्याच्यामुळं या मेंबरची लेंथ जी आहे ती इन्क्रीज होईल. दॅट इज दॅट चेंज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल. ॲज द मेंबर इज मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल, हा मेंबर जो आहे हा इलास्टिक मटेरियलपासून बनलेला आहे, म्हणजेच इट शोज द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. सो व्हॉट इज इलास्टिसिटी? इफ द बॉडी or material regain its original shape and size on the removal of external force acting on it, it is known as elasticity. ज्यावेळी हा फोर्स आपण रिमूव्ह करू तर विदाउट ॲप्लिकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल इफेक्ट, the body will regain its original dimension. That is, due to the effect of this force P, there is some elongation in the member, that is delta L. Once you remove the external force, ज्यावेळी तुम्ही हा एक्सटर्नल फोर्स काढून टाकाल त्यावेळी जे काही एक्सटेन्शन या बॉडीमध्ये क्रिएट झालेलं होते ते टोटली निघून जाईल. म्हणजेच बॉडी ओरिजिनल डायमेन्शन्सला, दॅट इज ओरिजिनल लेंथला रिगेन होईल. या केसमध्ये आपण कोणताही एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट केलेला नव्हता, जेणेकरून ही बॉडी एल प्लस डेल्टा एल पासून एलला रिगेन होईल. म्हणजेच
ज्यावेळी हा फोर्स ॲक्ट केला या बॉडीमध्ये काहीतरी इंटरनल एनर्जी स्टोअर झाली आणि तीच इंटरनल एनर्जी स्टोअर जी आहे तीच या मेंबरला ओरिजिनल डायमेन्शनला रिगेन करण्यासाठी भाग पाडते. त्याच इंटरनल एनर्जीला आपण स्ट्रेन एनर्जी असं म्हणतो. म्हणजेच या केसमध्ये ज्यावेळी एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट झाला बॉडीमध्ये डिफॉर्मेशन झालं डेल्टा एल. म्हणजेच if we consider the formula of work done, so what is work done? Work done is nothing but force multiplied by distance. So here the amount of force is P and distance traveled is nothing but deformation in the member, that is delta L. So what will be the work done? P multiplied by delta L. So generally the strain energy is equal to the work done in the member. So the force, SI unit of the force is Newton, and change in dimension, that is nothing but the distance traveled is measured in meter. So the SI unit of strain energy is Newton meter or joule. Next definition is resilience. The total strain energy stored in a body within the elastic limit is known as resilience. So generally this property is essential for the designing of springs. Next, proof resilience. The maximum strain energy stored in the body is known as proof resilience. Modulus of resilience. The proof resilience per unit volume at elastic limit is known as modulus of resilience. So it is the ratio of proof resilience to the volume of the member. Next part is stress strain curve. The behavior of the material at different stages of loading is represented by a diagram which is known as stress strain curve or stress strain diagram. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलमध्ये आपण युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीनवर काही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केले होते. त्यामध्ये आपण एक एक्सपेरिमेंट घेतला होता टेन्शन टेस्ट. आता ही जी काही टेन्शन टेस्ट आहे ही आपण माइल्ड स्टीलच्या स्पेसिमनवर कंडक्ट केली होती. या टेन्शन टेस्टमध्ये आपण माइल्ड स्टील स्पेसिमनची टेन्साईल स्ट्रेंथ टेस्ट केली होती. म्हणजेच आपण जो काही माइल्ड स्टील स्पेसिमन होता तो किती लोडसाठी तुटतो म्हणजेच फेल होतो हे आपण चेक केलं होतं. So while conducting the tension test on a mild steel specimen, we will get one graph, that is strain versus stress. So that strain versus stress graph is nothing but stress strain curve. So figure shows the stress strain diagram or curve for mild steel specimen tested in tension test up to the fracture. Here, as we increase the value of load applied, the stress induced in the bar increases and we will get the different salient points as shown in the figure. So first point is proportional limit denoted by A. So what is proportional limit? When the member is subjected to load, we will get a straight line from O to A. So या केसमध्ये या स्ट्रेट लाईनमुळं आपण काय सांगू शकतो की जी काही लोडची व्हॅल्यू आहे दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेन ऑर व्हॅल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन is directly proportional to the stress. So this point A is known as proportional limit. So beyond point A, the curve slightly deviates from the straight line and we will get another point, that is B, which is nothing but elastic limit. So when the load is applied, a member deforms. If the member regain its original shape and size on the removal of load, then it is said to be within the elastic limit. So it is the maximum value of stress a member or a mild steel specimen can withstand without permanent deformation. जोपर्यंत आपण
स्पेसिमनवर एक्सटर्नल लोड ॲक्ट करतो तोपर्यंत जर त्या मेंबरमध्ये रिगेनिंग दॅट इज डिफॉर्मेशन रिगेन होण्याची कॅपॅसिटी असेल तर त्या पॉईंटला आपण इलॅस्टिक लिमिटचा पॉईंट असे म्हणतो. Again our next point is C, that is the upper yield point. So when the member is loaded beyond the point B, the material is permanently deformed, that is after point B material मध्ये डिफॉर्मेशन रिगेन करण्याची क्षमता राहत नाही, मेंबर हा परमनंटली डिफॉर्म होतो. सो द पॉइंट ॲट विच द स्ट्रेन गोज ऑन इन्क्रीजिंग without appreciable increase of stress or load is called as yield point. जर इथं आपण ऑब्झर्व केलं तर बी पॉईंट नंतर स्ट्रेसची व्हॅल्यू जी आहे ॲज कम्पेअर टू स्ट्रेनची व्हॅल्यू ही कमी आहे. सो इथं आफ्टर पॉईंट बी मेंबर हा परमनंटली डिफॉर्म होतो. म्हणजेच जर आपण पॉईंट बी कन्सिडर केला आणि बी पॉईंटला जर मी लोड रिमूव्ह केला तर बी पॉईंट हा ए पॉईंटलाच मिळून जाईल. म्हणजेच इथं रिगेनिंग पॉसिबल आहे, पण ज्यावेळी मी बी पॉईंटच्या पुढे लोड ॲक्ट करतो त्यावेळी मेंबर हा परमनंटली डिफॉर्म होतो. दॅट इज देअर इज फेज ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम इलॅस्टिसिटी टू द प्लास्टिसिटी. सो दॅट phase transformation is nothing but yielding. So here we get 2 points, that is C and D. So this point C is nothing but upper yield point and point D is nothing but lower yield point. When the member is loaded beyond point D, that is here you can see this value of strain, this strain is much more than the value of stress. That is we will require more amount of force or load for the deformation of the member. So this region D is nothing but strain hardening zone, and we will get one highest point, that is E, which is known as ultimate stress point. So it is the point at which the member reaches the maximum value of stress, that is ultimate stress. When the member is loaded beyond point E, that is consider this figure. So in this case we can kindly see here, that is the neck. So what is neck? There is some decrease in cross section of the member. So this is the original cross sectional of the member, and after the loading there is formation of neck. So this formation of neck takes place after the point E. So when the member is loaded beyond point E, the neck is formed, that is the cross section of the member within the body is decreased, and as we increase the value of load, the member will break at point F. So this failure of the member is in the shape of cup and cone. So this F point is nothing but breaking point. So this figure shows this stress strain curve for the brittle material, that is the cast iron. So there are 2 points, point A and point B. So point A is again proportional limit, that is it is a straight line, which means stress is directly proportional to the strain. As it is a brittle material, so brittle material deforms suddenly without showing any deformation in the member or very negligible deformation in the member. So when this cast iron member is subjected to load beyond point A without any further deformation, member suddenly fails at this point B. So this point B is nothing but fracture point, or the stress at this point is nothing but fracture stress. Here are some important definitions which are useful for the designing any machine element. First is working or allowable or design stress. So it is the ratio of actual axial load to the original cross sectional area. Second is nominal stress. It is
the ratio of load at breaking point to the original cross-sectional area. Next is actual or true stress. It is the ratio of load at breaking point to the reduced cross-sectional area. Next is yield stress. So it is the ratio of load at yield point to the original cross-sectional area. Next is ultimate stress. So it is the ratio of maximum load to the original cross-sectional area. Next is factor of safety. So factor of safety is very important in strength of materials as well as in machine design. आपण कोणताही मेंबर ज्यावेळी डिझाईन करतो किंवा कोणत्याही मेंबरचे आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करतो तर त्या मेंबर्ससाठी आपल्याला दोन स्ट्रेसच्या व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट असतात. एक मॅक्सिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू आणि दुसरी जी आहे ती डिझाईन किंवा वर्किंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू. मग मॅक्सिमम स्ट्रेस काय असते तर मॅक्सिमम स्ट्रेस ही अशी व्हॅल्यू असते की जी आपल्याला टेस्टिंगमधून अवेलेबल होते. म्हणजेच प्रिव्हियसली आपण टेन्शन टेस्टबद्दल डिस्कस केलं होतं. तर सपोज एखादा मेंबर आपण टेन्शन टेस्टमध्ये कंडक्ट केला तर तो टेन्शन टेस्टमध्ये ज्या स्ट्रेसला तुटेल त्या स्ट्रेसला आपण मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणतो. आणि वर्किंग स्ट्रेस जी आहे ती म्हणजे स्ट्रेसची अशी व्हॅल्यू असते की एखादा मशीन कंपोनंट किंवा मेंबर तर ॲक्च्युअल वर्किंग कंडिशन्समध्ये किती स्ट्रेस सस्टेन करू शकतो ही ती व्हॅल्यू असते. सो वाईल डिफायनिंग द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज द रेशो ऑफ मॅक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस. सो इट इज डिनोटेड बाय FOS, मॅक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस. सो मॅक्सिमम स्ट्रेस ही दोन टाईप्सची असते. एक इल्ड पॉईंट स्ट्रेस आणि दुसरी अल्टिमेट स्ट्रेस. जर आपण डक्टाईल मटेरियल कन्सिडर केलं तर डक्टाईल मटेरियल्स हे इल्डिंगमध्ये फेल होतात आणि जर आपण ब्रिटल मटेरियल कन्सिडर केलं तर ब्रिटल मटेरियल हे अल्टिमेट स्ट्रेस पॉईंटला फेल होतात. सो इन केस ऑफ डक्टाईल मटेरियल्स फॅक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी द रेशियो ऑफ yield point stress to the working or design stress, and in case of brittle material the factor of safety will be the ultimate or maximum stress to the working or design stress. Next is selection of factor of safety. So एखादा मेंबर डिझाईन करताना आपल्याला त्या मेंबरची सेफ व्हॅल्यू ही फाइंड आउट करणे गरजेचं असतं. सो वाईल सिलेक्टिंग द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी द फॉलोइंग पॉईंट्स शुड बी कन्सिडर्ड. फर्स्ट पॉईंट इज the reliability of the properties of material and the change of these properties during service. So what are the material properties? So material हे दोन टाईपचे असतात. एक तरी होमोजिनियस मटेरियल किंवा नॉन होमोजिनियस मटेरियल. जर आपण होमोजिनियस मटेरियल कन्सिडर केलं तर होमोजिनियस मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज ह्या थ्रूआउट द वर्किंग कंडिशन्स सेम राहतात. सो होमोजिनियस मटेरियल्ससाठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जो आहे ही कमी सिलेक्ट केला जातो. आणि जर मटेरियल नॉन होमोजिनियस असेल तर त्या प्रॉपर्टीजबद्दल आपण वर्किंग कंडिशन्समध्ये एक्झॅक्टली डिफाईन करू शकत नाही. सो या केसेसमध्ये दॅट इज इन केस ऑफ नॉन होमोजिनियस मटेरियल वी शूड सिलेक्ट द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ॲज अ हायर व्हॅल्यू. सेकंड इज the reliability of the test result and accuracy of application of these results to the actual machine part. आता जसं की आपण टेन्शन टेस्टबद्दल डिस्कस केलं होतं तर टेन्शन टेस्टमध्ये आपल्याला एखाद्या मेंबरची एक्झॅक्ट मॅक्सिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू ही मिळू शकते आणि त्याच मॅक्सिमम व्हॅल्यूवरून आपण तो मेंबर ॲक्च्युअल कंडिशन्समध्ये किंवा ॲक्च्युअल वर्किंग कंडिशन्समध्ये किती लोड बिअर करू शकेल हे आपण डिसाईड करू शकतो. सो या केसमध्ये जर आपण एक्झॅक्ट मोड ऑफ एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ फेल्युअर जर डिफाईन करत असेल तर रिअल लाईफ वर्किंग कंडिशन्समध्ये आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा कमी कन्सिडर करतो. आणि जर आपण एक्झॅक्ट टेस्ट रिझल्ट्स प्रोव्हाइड करू शकत नसेल
तर त्या केसमध्ये आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ही हायर व्हॅल्यू सिलेक्ट करतो. नेक्स्ट पॉईंट इज द रिलायबिलिटी ऑफ ॲप्लाइड लोड. आता लोड ॲक्ट होताना ॲक्च्युअल वर्किंग कंडिशन्समध्ये एखाद्या मेंबरवर लोड ॲक्ट होत असताना ते लोड कोणत्या टाईपचा आहे हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर असतो. जसं की तो लोड मे बी ग्रॅज्युअल लोड असेल, इम्पॅक्ट लोड असेल किंवा सडनली अप्लाइड लोड असेल. सो जर ग्रॅज्युअली अप्लाइड लोड असेल तर त्या केससाठी आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ही लो व्हॅल्यू सिलेक्ट करतो आणि तोच जर इम्पॅक्ट लोड असेल तर इम्पॅक्ट लोडसाठी आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हायर व्हॅल्यू सिलेक्ट करतो. नेक्स्ट पॉईंट इज द सर्टनिटी ॲज टू एक्सटेंट ऑफ मोड ऑफ फेल्युअर. जसं आपण प्रिव्हियसली म्हणलं, जर आपण टेस्टिंगमध्ये एखाद्या मेंबरचं फेल्युअर डिफाईन करत असेल तर त्यासाठी जो लागणारा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आहे तो लो फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे एखादी व्हॅल्यू फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची ही आपण कमी कन्सिडर करतो. जर आपल्याला एक्झॅक्ट मोड ऑफ फेल्युअर माहीत नसेल की मेंबर हा इल्डिंगमध्ये फेल होणार आहे की मेंबर हा फ्रॅक्चरमुळं फेल होणार आहे, तर अशा केसेसमध्ये आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा हायर सिलेक्ट करतो. नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ सिम्प्लिफाईंग द ॲझम्पशन्स. आता जनरली फेल्युअरमध्ये किंवा एखाद्या वर्किंग कंडिशन्समध्ये आपण काही ॲझम्पशन्स क्रिएट केलेले असतात. जसे की आपण सॉममध्ये बघितलं असेल की मटेरियल इज होमोजिनियस अँड आयसोट्रोपिक, बट रिअल वर्किंग कंडिशन्समध्ये असं होईलच असं नाही. सो जर असे काही ॲझम्पशन्स आपण कन्सिडर केले असतील तर या ॲझम्पशन्ससाठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची व्हॅल्यू ही कधी पण हायर कन्सिडर केली जाते. नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस. सो लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस ह्या जनरली सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन्समुळं डेव्हलप होतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लेटमध्ये जर होल असेल तर ज्या ठिकाणी होल आहे त्या होलच्या ठिकाणी ह्या स्ट्रेसेस ज्या असतात हा मॅक्सिमम असतात. सो अशा केसेसमध्ये जर एखाद्या मेंबरमध्ये लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार असतील तर त्या केसमध्ये आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची व्हॅल्यू ही हाय कन्सिडर करतो. नेक्स्ट द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस. आता आपण डिफरंट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस बघितले असतील, जसं की फोर्जिंग असेल, मशिनिंग असेल किंवा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस असतील. तर या केसमध्ये फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा हाय कन्सिडर केला जातो. नेक्स्ट आहे एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाईफ इफ फेल्युअर ऑकर्स. अशा काही कंडिशन्स आहेत की सपोज की फॉर एक्झाम्पल प्रेशर वेसल असेल. जर प्रेशर वेसल हा फुटला तर किंवा फेल झाला तर त्यामुळं एखादी जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. सो इट इज डेंजरस टू द ह्युमन लाईफ. सो इन सच केसेस द व्हॅल्यू ऑफ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी हाय. अँड लास्ट पॉईंट इज द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इफ द फेल्युअर ऑकर्स. जसं की आपण म्हटलं की सगळ्यात मोठा लॉस हा जीवितहानी असतो. त्याच्याबरोबर जर एखादी प्रॉपर्टी, एखादी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जर किंवा एखादा सेटअप जो आहे, वर्किंग सेटअप जो असेल किंवा वर्कशॉप असेल, ह्याच्यामध्ये काही डॅमेज किंवा ॲक्सिडेंट्स होणार असेल तर या केसमध्ये हा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हाय कन्सिडर केला जातो. So we will stop here for today. I hope you understand everything. We will see the rest part of this first unit in the next session. If you have any queries, you can always contact me at the following number. Thank you.